from different points of view. Here, 3 parallel sessions should be done simultaneously. Already Google Meet link has been provided for online presentations. In the 3 parallel sessions, one session chaired by Dr. Odin Kumar Mahapatra, Professor of Political Science, Department of Social Science, Mohon University, Balashore, Odisha. The session will be held on both online and offline mode. Another session chaired by Professor Rajesh Patro, Assistant Professor, Department of Political Science, Ramnagar College. Another one session chaired by Professor Shyam Pal, Assistant Professor, Department of Political Science, Ramnagar College. So now the technical session is being started. I request all the chairpersons to take the initiative to start the paper presentation session. There is a one file. Or is missing press? No, again you put it? Yeah. No, you save it first. You save it first on the laptop. Hello. Good afternoon, everybody. So, respected Madam from Department of Sociology, all dignitaries of the dais, Samal sir, also my dear students. And this is also a learning situation for all of you because you will be graduating and you will become a postgraduate afterwards. So you should also learn how to present papers, how to take interesting research, so that now we can see so many paper presenters who will be presenting papers. So this is a learning situation for you. So you should learn it, and I hope within 1 hour and 20 minutes we have wound up 11 papers. We have 11 papers in this particular technical session. We have 4 papers which will be presented offline. That means they will be directly presenting for you. And online through virtual mode, the other 7 papers will be presented. I think all the paper presenters will be given maybe 7 minutes, 6 to 7 minutes. They will wind up, and you can also put questions. Because sometimes if you put questions, then only they can answer you, they can respond you. And all of you know about Newton. Have you heard of Newton? Newton, yes. Because you know, apple was falling downwards. Newton put a question to himself: why the apple is falling down, not going up? Now from that, Newton discover this gravitational force. So the knowledge comes from questions. So I think all of you will also take interest in putting questions in paper presentations. So my dear students, you try to put one question at least to everybody. Okay, I will be very happy that you have obeyed my advice. You put one question. You are also Bengali, you put a question. Bengali is a question. You should ask definitely. Thank you very much. So with this, I must call upon Srimanta Ghosh. Is he there? Yes. Srimanta Ghosh will be presenting a paper on protection of human rights through educational and political participation. A study of Santar's select blocks of Birbhum district in India. So his paper is on protection of human rights through educational and political participation. So how these human rights can be protected? Now I invite Srimanta to present his paper. Srimanta, you have to combine your paper within 7 minutes. And then only I will open the floor for discussion, questions. Thank you. Clapping. Mouth speaker nekhane থেকে বলতে পারো। Srimanta, please come here and use headphone. Oh, this is
a PowerPoint. Yes, you come. You can go down. পিপিটি আছে নাকি? পিপিটি আছে? পিপিটি না করলে তো বলবো না, দাঁড়িয়ে পিপিটি না। You can go here. পিপিটি না করার দরকার নাই, ওখানে স্যারের পাশে দাঁড়িয়ে করো। Okay. Okay. YouTube. এখানে বা এই দিকে বলতে হবে। এটা আসছে কি তো? ওইটা দরকার না, আপনার এটা দরকার। ঠিক আছে, এবার হচ্ছে। এদিকে আসো না, স্যারের ডান দিকে এসো, এদিকে এসো। ওই আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা এটা দরকার, ওটা দরকার। তাহলে আপনি ওদিকে পড়াচ্ছেন, হ্যাঁ ওখান থেকে দাঁড়িয়ে। Good afternoon. Everybody, really glad I am here. Thanks to organizers of this seminar for giving me a chance. Hello. So today's seminar topic is human rights and social inclusion, contemporary issues and concerns. But my topic is related to this seminar topic, protection of human rights through educational and political participation, a study of Santal select blocks of the district in India. Sir, I request to you, please allow me to interact in Bengali or English. Yeah, please. Go ahead. So, এই সেমিনারে আমার যে পেপারটা সেটার গুরুত্ব হচ্ছে এখানে যে আজকালকার দিনে পার্টিসিপেশন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে, এবং সেই পার্টিসিপেশন এর মধ্য দিয়ে সাঁওতাল জনজাতি তাদের কিভাবে হিউম্যান রাইটস প্রোটেক্টেড হতে পারে সেটা আমি একটু তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমার পেপারের মধ্যে। প্রথম বিষয়টা হচ্ছে যে বীরভূমের দুটো ব্লক, একটা বোলপুর একটা নানুর, সেখানে টোটাল আদিবাসী সংখ্যা আছে বোলপুর ব্লকের ক্ষেত্রে 36,906 জন, আর নানুর ব্লকের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা খুবই কম, 5,221 জন, এবং ম্যাক্সিমাম ট্রাইব হচ্ছে কি সাঁওতাল। সেই সাঁওতাল মানুষগুলো তারা সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাসের দিক থেকে অনেকটাই পিছিয়ে। এখন যার ফলে এই পিছিয়ে থাকার কারণ হিসাবে তাদের মানবাধিকারও অনেক সময় লঙ্ঘিত হতে দেখা যাচ্ছে। সেই জায়গা থেকে হিউম্যান রাইটস বর্তমান দিনে তিনটে জেনারেশনে ডিভাইড হয়েছে। আমরা স্যার আগেও আলোচনা করেছেন এই বিষয়ে, এবং এই বিষয়টা তিনটে জেনারেশনে ডিভাইড করার যে তত্ত্বটা সেটা আমরা দেখেছি যে জুরিস্ট কার্ল বার্সা তিনি 1979 সালে এই ধারণাটা প্রথম নিয়ে এসেছিলেন যে এই হিউম্যান রাইটসকে তিনটে জেনারেশন ওয়াইজে ভাগ করার বিষয়টা, এবং এক্ষেত্রে ফ্রেঞ্চ রিভলিউশনের যে তিনটে ধারণা ছিল সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, সেই ধারণা দ্বারা বিষয়টাকে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং সেখান থেকে এই ধারণাটা তুলে ধরেন। সেখানে স্যার আগেই এই বিষয়ে ইন্টারপ্রেট করেছেন যে ফার্স্ট জেনারেশন বলতে আমরা ফার্স্ট জেনারেশন রাইটস হিসাবে সিভিল এন্ড পলিটিক্যাল রাইটস গুলোকে বুঝি, সেকেন্ড জেনারেশন রাইটস বলতে আমরা ইকোনমিক, সোশ্যাল এন্ড কালচারাল রাইটস গুলোকে বুঝি, আর থার্ড জেনারেশন রাইটস বলতে আমরা যেটাকে বলছি সেটা হচ্ছে যে ইজ এ কালেকটিভ রাইটস, অর্থাৎ কমিউনিটিতে যে যৌথভাবে কোনো কাজ করা হচ্ছে সেটাকে আমরা কালেকটিভ ওয়েতে দেখছি, সেটাকে বলা হয় থার্ড জেনারেশন হিউম্যান রাইটস। এর পাশাপাশি কিন্তু ফোর্থ জেনারেশন হিউম্যান রাইটস এর ধারণাও অরিজিন হতে চলেছে। সেখানে আমরা দেখছি ফোর্থ জেনারেশন হিউম্যান রাইটস ডিল করছে মূলত
মূলত টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টের মধ্য দিয়ে। সেই ক্ষেত্রে একজন মানুষ তার রাইট টু ডিজিটাল সেলফ ডিটারমাইন্স, রাইট টু সাইবার স্পেস, এগুলোর মধ্যে দিয়ে 4th জেনারেশন হিউম্যান রাইটসের একটা ধারণা উঠে আসছে। তো এইভাবে জেনারেশন ওয়াইজ হিউম্যান রাইটসকে ভাগ করা হয়েছে। আমাদের দেশে এই তিনটে জেনারেশন, মূলত 1, 1st, 2nd, 3rd, এই তিনটে জেনারেশন কিন্তু ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের যে বিভিন্ন হিউম্যান রাইটসের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা স্যার আগে উত্থাপন করেছিলেন। যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস, যেটা পার্ট 3 কথা বলা আছে, কনস্টিটিউশনে পার্ট 3 তে বলা আছে তিনটে মৌলিক অধিকার, সেগুলোর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয় ফার্স্ট জেনারেশন রাইট গুলো। সেকেন্ড জেনারেশন রাইট গুলো মূলত ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসিতে যেগুলো বিষয়গুলো বলা আছে তার মধ্যে প্রকাশ পায়। আর থার্ড জেনারেশন হিউম্যান রাইটস গুলো আমাদের নাগরিকদের যে পার্ট 4A তে বলা আছে, সেখানে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজের কথা বলা হয়েছে, 11টা ডিউটি তার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়। এবার এর মধ্যে দিয়ে আমরা যেটা সাঁওতাল মানুষগুলোর প্র্যাকটিসের মধ্যে দিয়ে এই হিউম্যান রাইটসটা প্রোটেক্টেড হতে পারে সেই বিষয়টা লক্ষ্য করার চেষ্টা করছি। প্রথমত এডুকেশনাল পার্সপেক্টিভে যদি আমরা দেখি, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা, সেটা সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা পেয়ে থাকে, কিন্তু এখানে ট্রাইব ছাত্রছাত্রীরা নন ট্রাইবাল ছাত্রছাত্রীদের থেকে কিন্তু অনেকটা পিছিয়ে, যে জন্য তাদের বিষয়টাকে আমি বেশি করে হাইলাইট করার চেষ্টা করছি। প্রথম বিষয়টা হচ্ছে যে স্কুলে মিড ডে মিলের ব্যবস্থা রয়েছে, সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে তারা ফুড সিকিউরিটি পাচ্ছে, কিছুটা হলেও পাচ্ছে। এবং তার সঙ্গে যদি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের কথা বলি, সেখানে শুধুমাত্র ট্রাইব স্টুডেন্টরাই পড়াশোনা করে এবং সেই ধরনের স্কুলে থাকা খাওয়া মানে উইথ ফুল অ্যাকোমোডেশন ট্রাইব স্টুডেন্টদের জন্য সেই স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রীরা তাদের ফুড সিকিউরিটি, তাদের সেন্টার, এগুলো কিন্তু পাচ্ছে। এবার আমরা এইগুলো রিলেট করছি সেকেন্ড জেনারেশনের যে হিউম্যান রাইটস, সোশ্যাল, ইকোনমিক এন্ড কালচারাল রাইটস, তার সঙ্গে আমরা এর সূত্র খুঁজে পাচ্ছি। অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে যখন বিভিন্ন রকম ডিবেট করছে, পড়াশোনা করছে, তাদের যে ওপিনিয়ন সেগুলো শেয়ার করতে পারছে, তার মধ্যে দিয়ে তাদের মাইন্ড সেট তৈরি হচ্ছে এক্সপ্রেশন করা, মানে তারা এমনি সাঁওতাল ছাত্রছাত্রীরা কম কথা বলে, তারা সবার সঙ্গে জনসমাজে মিশতে কম চায়, কিন্তু তাদের এই ক্লাসে পড়াশোনার মধ্যে দিয়ে এক ধরনের কথা বলার মানসিকতা তৈরি হচ্ছে, যেটা আমরা ফার্স্ট জেনারেশন হিউম্যান রাইটস এর মধ্যে রাইট টু এক্সপ্রেশনের যে বিষয়টা আছে সেটার উপর দিয়ে উঠে আসছে। তৃতীয় একটা বিষয় হচ্ছে যে থার্ড জেনারেশন হিউম্যান রাইটস এর ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখছি যে এডুকেশনাল পার্টিসিপেশনের ক্ষেত্রে ছাত্ররা যখন প্লেইং গ্রাউন্ডে খেলা করছে, তারা যখন কোনো স্কুলের ক্ষেত্রে কোনো প্ল্যান্টিং করছে বা গার্ডেনিং করছে, তখন তাদের মধ্যে একটা ঐক্যের ভাবনা জন্ম হচ্ছে, যেটার মধ্যে তারা একটা যেটা কালেকটিভ ওয়েতে কাজ করার মানসিকতা তৈরি হয়, সেটা তার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠছে। ফলে থার্ড জেনারেশন হিউম্যান রাইটস এর যে এডুকেশনাল পার্টিসিপেশনের ফলে হচ্ছে, সেটা আমরা এর মধ্যে দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। এবার আছে আমরা পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশনের ক্ষেত্রে। পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশনের ক্ষেত্রে প্রথম বিষয়টাই হচ্ছে যে ভোটিং, ওপিনিয়ন এক্সপ্রেশন ইন বিভিন্ন মিটিং, মিছিল, গ্রাম সভা, যে লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে, সেই সমস্ত জায়গাগুলোতে সাঁওতাল মানুষরা তাদের বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করার সুযোগ পাচ্ছে বা পেয়ে থাকে। সেই জায়গা থেকে তাদের যে রাইট টু সোশ্যাল এবং পলিটিক্যাল রাইটস এর কথা বলা আছে ফার্স্ট জেনারেশন হিউম্যান রাইটস এ, সেটা তার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশনের মধ্যে দিয়ে ফার্স্ট জেনারেশন হিউম্যান রাইটসটাও প্রোটেক্টেড হতে দেখা যাচ্ছে। সেকেন্ড হচ্ছে যে আমাদের এখন যে 100 ডেজ ওয়ার্ক এবং তারা বিভিন্ন যে কালচার, সাঁওতাল মানুষদের যে কালচারাল যে বিভিন্ন প্রোগ্রাম তারা বিভিন্ন স্থানে করে থাকেন। যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলতে পারি যে আমাদের ওখানে লোকাল নানুর ব্লকের আন্ডারে একটা মেলা
প্রডিউস করে, ফলে তাদের কালচারাল রাইটসটা একটু প্রোটেক্টিভ হয়। আবার যখন তারা আন্ডারস্টেজ ওয়ার্কের কাজ করতে পারছে তখন সেখানে দেখা যাবে যে তাদের ইকোনমিকের যে জায়গাটা আছে সেই জায়গাটাও একটু সুরক্ষিত হয়। ফলে যে সেকেন্ড জেনারেশন হিউম্যান রাইটস এর কথা বলছি, সেই সেকেন্ড জেনারেশন হিউম্যান রাইটস পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশনের মধ্যে দিয়ে কিছুটা হলেও সুরক্ষিত হতে দেখা যাচ্ছে। আর লাস্টলি কালেক্টিভ ওয়েতে যে থার্ড জেনারেশন হিউম্যান রাইটস পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশনের মধ্যে দিয়ে হচ্ছে, যখন দেখবেন আমাদের কারো পাশের বাড়িতে যদি কোনো বিপদ হয়, ধরুন সাপোজ পাশের বাড়িতে আমাদের গ্রামগঞ্জে ক্রাইম হয়ে থাকে, কারো বাড়িতে আগুন লেগে গেছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে সেই সাঁওতাল বাসীরা তার পাশের বাড়িতে যদি কোনো বিপদ হচ্ছে তখন তারা একত্রিত হয়ে ছুটে সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ফলে তাদের মধ্যে কালেক্টিভ ওয়েতে কাজ করার একটা মানসিকতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং এটা তারা করছে। ফলে এই যে থার্ড জেনারেশন হিউম্যান রাইটস এর কথা বলছি সেটাও তাদের মানসিকতার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসছে এবং তাদের বিভিন্ন রকম কাজ, রোড কনস্ট্রাকশনের কাজ বা তাদের লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ধরনের ডিপিং অফ পন্ড অর্থাৎ পুকুর সংস্কারের কাজ, এগুলো লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করে থাকে। সেই ধরনের কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে তাদের থার্ড জেনারেশন হিউম্যান রাইটসের জায়গাটা সুরক্ষিত হতে দেখা যাচ্ছে। সুতরাং এইভাবে আমার মনে হয়েছে যে থ্রি জেনারেশন ওয়েতে হিউম্যান রাইটসের যে ডিভাইডেশন হয়েছে সেইগুলো কিছুটা হলো পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশন এবং এডুকেশনাল পার্টিসিপেশন, এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এডুকেশনাল পার্টিসিপেশনের কথা বলছি, যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তাদের হিউম্যান রাইটস সুরক্ষার জন্য, প্রোটেকশনের জন্য, সেটা কিছুটা হলেও এই দুটো পার্টিসিপেশনের মধ্যে দিয়ে হতে দেখা যাচ্ছে বলে আমার মনে হয়েছে। এবং এটা যত বাড়বে, সমাজে এডুকেশনাল পার্টিসিপেশন যত বাড়বে, পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশন যত বাড়বে, সাঁওতাল মানুষদের তাদের রাজনৈতিক জ্ঞান এবং শিক্ষার মাধ্যমে ওভারঅল জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে তাদের নিজেদের মানবাধিকার রক্ষার কাজ তারা নিজেরা আরো ভালোভাবে করতে পারবে। এইটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। Thank you, Srimanta, for presenting your paper nicely and within the time limit. You have given 7-8 minutes in completed, and you have already explained the audience that how the Santhal people they can protect their right, promote their right through educational and political participation. And he has nicely presented the case studies in Birbhum district. I think. Yes. So it's a nice presentation. I think the floor is open for any questions. You can put any question to him. Otherwise, I will put a question to him. Any question? Let me put a question on your behalf. So, Srimanta, is a nice presentation. The thing is that whether they are getting this educational and political, participate. Is there a scope for political and educational participation? As you said, if they participate, they can only protect. Are they participating? They are getting a scope to participate. Actually, they participate. যখন তারা পার্টিসিপেট করছে তখন তাদের মানবাধিকার যে পার্টিসিপেশন না করলে সুরক্ষিত নয় এরকম বিষয় না। কিন্তু ধরুন একজন সাঁওতাল ছাত্রছাত্রী যারা শিক্ষার আলোতে নেই, যার বিভিন্ন সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান কম আছে, তারা যদি আরো শিক্ষার আলো পায় বা রাজনৈতিক জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে তাদের মধ্যে, রাজনৈতিক পার্টিসিপেশনের মধ্যে দিয়ে, তাহলে যেভাবে যে অবস্থায় তাদের হিউম্যান রাইটসের স্ট্যাটাসটা আছে সেই স্ট্যাটাসটা ইনক্রিজ হতে পারে এডুকেশনাল এন্ড পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশনের মধ্যে দিয়ে। ইট ইজ মাই ভিউ। So, have a clap, please. Yes. Nicely answered. Thank you, sir. Thank you. Yeah. So the next presenter is Sopon Kamila. So, Sopon, please introduce yourself also. Are you a student now or? Yes, sir. Research scholar from Vidyasawar University. Oh, you should have explained. Yeah. You should have, compared to the. Yeah. Okay. Suraj sir was there. Okay. So is it? Hello. Now his paper is on consumer protection rights. So we have two papers on consumer protection.
So let us see who presents in a better way. Respected Chairperson, Dr. অনিল কুমার মহাপাত্র, আজ খুব সুন্দর লাগছে যে আন্তর্জাতিক এক আলোচনা চক্র রামনগর কলেজ আয়োজন করেছে এবং প্রথমে আমি সম্মান জানাই সোশিওলজি ডিপার্টমেন্ট এবং পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের প্রত্যেক টিচারদের এবং সম্মান জানাই রামনগর কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর অনন্তমোহন মিশ্রকে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সম্মান ভালোবাসা জানাই এই কলেজের স্নেহের ছাত্রছাত্রীদের। আমার যে টপিকস এবং টপিক্সে যাওয়ার আগে আমার একটা ক্ষুদ্র পরিচয়। আমি এই মুহূর্তে খড়গপুর কলেজে স্যাক টিচার হিসেবে কর্মরত, পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট। আমার টপিক্স ক্রেতা সুরক্ষা অধিকার, কনজিউমার প্রোটেকশন রাইটস। এই কনজিউমার প্রোটেকশন রাইটস আজকের দুনিয়ায় দাঁড়িয়ে আমার ব্যক্তিগত ভাবনাতে কয়েকটা আলোচনা আমি করতে চাই। তো আলোচনার মধ্যে প্রথমেই থাকছে যে গোটা বিশ্বের অর্থনীতি এবং চাহিদা মূল ভিত্তি এবং শক্তি আমরা সাধারণ নাগরিক। তাই প্রতি বছর 15ই মার্চ আমরা আন্তর্জাতিক ক্রেতা দিবস হিসাবে পালন করার চেষ্টা করি। কেন করি? যাতে আগামী দিনে বা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যে বাজারজাত যে দ্রব্য আমরা পরিষেবা গ্রহণ করি, সেই বাজারজাত দ্রব্য এবং পরিষেবা যাতে আমরা সঠিক এবং সঠিক মূল্যে যাতে আমরা সেই দ্রব্য কিনতে পারি, ব্যবহার করতে পারি, তার উপর ভিত্তি করেই আমরা আমাদের দেশের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের বিষয়ে আমরা লক্ষ্য করার চেষ্টা করছি। তাই 1983 সালের পর থেকে 15ই মার্চ থেকে 20 মার্চ সপ্তাহ আন্তর্জাতিক ক্রেতা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এই কারণে বলা হচ্ছে যে ক্রেতা বা ভোক্তা, যে আমরা যখন কোনো দ্রব্য বা পরিষেবা গ্রহণ করি বা বাজারে কিনতে চাই, তখন আমাদের সেই দ্রব্য বা ভোক্তা যখন আমরা ক্রেতা কিনতে যাচ্ছি কোনোভাবে প্রতারিত হচ্ছি কিনা, যে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা মুহূর্তেই থাকে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে দ্রব্য আমরা গ্রহণ করছি বা নিচ্ছি বা কাউকে আমরা কোনো দ্রব্য যদি বিক্রি করে থাকি বা দিয়ে থাকি, সেই দ্রব্য কতটা গ্রহণযোগ্য বা কতটা গুরুত্ব পাচ্ছি, তার জন্য আমাদের ভারত সরকার একটা চিন্তা ভাবনা করে 1986 সালে 24শে ডিসেম্বর তারিখে আমাদের দেশের ক্রেতা সুরক্ষা আইন পাস করেন, যাতে বাজারজাত দ্রব্য বা আমরা যে সকল জিনিস পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যখন আমরা ব্যবহার করি, সেই দ্রব্যের গুণ এবং মান সঠিক আছে কিনা বা সততা বজায় আছে কিনা সেটিকে আমাদের কিন্তু ভাবনা চিন্তা করতে হবে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বলা হচ্ছে যে 1986 সালের 24শে ডিসেম্বর তারিখে যখন আমাদের বিল পাস হয়, তার আগে কিন্তু অনেক বিল পাস হয়েছিল, কিন্তু সেই বিলগুলো তেমন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারেনি। তাই আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যে বিল পাস হয়েছিল, সেই বিলের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কি, যে ক্রেতাদেরকে ওয়াকিবহাল করা, যে প্রত্যেকটা মুহূর্তে যেন ক্রেতা সঠিক মূল্যের সঙ্গে সঙ্গে সঠিক জিনিস যেন পায়। তাই তার জন্য আমাদের দেশে বিভিন্ন আইন পাস করানো হয়েছে, যে আইন জেলা স্তর থেকে রাজ্য স্তর, রাজ্য থেকে কেন্দ্র স্তর এবং প্রত্যেকটি স্তরে একটা ফোরাম বা কমিশন গঠন করা হয়েছে, যাতে ক্রেতারা কোনো রকম ভাবে ভুক্তভোগী না হয়। এখানে একটা ছোট ডেফিনেশন দিতে হবে যে ক্রেতা কাকে বলা হচ্ছে। যে ক্রেতা কাকে বলতে কি বলা হচ্ছে, যে ভারত সরকারের 1986 আইন অনুযায়ী অর্থের বিনিময়ে যখন আমরা কোনো দ্রব্য কিনি, সেই দ্রব্য যখন আমরা কিনতে যাচ্ছি তখন আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু ক্রেতা। এবং তার সঙ্গে বলছে যে বিক্রেতার অনুমতি নিয়ে যখন আমরা কোনো দ্রব্য নিচ্ছি তখনও কিন্তু আমরা ক্রেতা। এখন কথাটা হচ্ছে যে আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ভাবে আমরা ক্রেতা, অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকটা মুহূর্তে কোনো না কোনো কিছু জিনিস বা পণ্য বা দ্রব্য আমাদের কিন্তু কিনতে হয় বা গ্রহণ করতে হয়। এবং সেখানে বলছে ভারত সরকারের ক্রেতা সুরক্ষা আইনে 6টি অধিকারের কথা বলা হয়েছে। যে 6টি অধিকার, তার উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এই অধিকারগুলোর গুরুত্ব কত। কিরকম অধিকার আছে? অধিকারে প্রথমে বলেছে নিরাপত্তার অধিকার, অবহিত হওয়ার অধিকার, পণ্য বেছে নেওয়ার অধিকার, অভিযোগ শোনানোর অধিকার, অধিকার চাওয়ার অধিকার এবং ক্রেতা শিক্ষার অধিকার। এই 6খানা অধিকার আমাদের প্রত্যেকটি নাগরিকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যাতে কোনোভাবে কোনো ক্রেতা
যদি কোনো রকমভাবে কোনো পণ্য কিনতে গিয়ে তিনি দেখা গেলেন প্রতারিত হয়েছেন, তিনি তখন কি করবেন বা তার সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে করণীয়টা কি, এই 6টি অধিকারের মাধ্যমেই কিন্তু আমরা তার সলিউশন করতে পারি। এবং এরপরে আমরা যাচ্ছি যে আমাদের ভারত সরকারের আইন অনুসারে বা আমাদের দেশের আইন অনুসারে 4 নম্বর ধারায় আইন যখন উল্লেখিত করা হয়েছে যে আমাদের দেশে তখন ব্যবহৃত করা হয় যে কেন্দ্রীয় সরকার এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সহকারে একটা পর্ষদ গঠন করতে চাইছেন, যার নাম রেখেছেন কেন্দ্রীয় ক্রেতা সুরক্ষা পর্ষদ, সেন্ট্রাল কনজিউমার প্রোটেকশন কাউন্সিল। এবং সেখানে কেন করেছেন যে কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব বা সভাপতিত্ব করবেন কে? এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বর্তমান আমাদের দেশের ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী, যিনি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, তিনি হচ্ছেন সম্মানীয় পীযূষ গোয়েল। এই মুহূর্তে তিনি আমাদের দেশের ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী। তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সহকারে তার মন্ত্রিত্ব পদ নিয়ন্ত্রণ করছেন, পরিচালনা করছেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বলছেন যে ইনার সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য সরকারি এবং বেসরকারি কিছু সংস্থা যিনারা এনার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন এবং বলেছেন যে কেন্দ্র সরকারের এই ক্রেতা সুরক্ষা পর্ষদে প্রত্যেক বছর যেন এর পর্ষদ আনুষ্ঠানিকভাবে যেন সভাপতিত্ব করেন এবং যার প্রত্যেক বছর যেন কার্যকর একটা সাফল্য আসে, যার জন্য শুধুমাত্র কেন্দ্র সরকার নয়, আমাদের রাজ্যেরও রাজ্য সরকারের কতগুলো দায়িত্ব এবং ভূমিকা লক্ষ্য করেছে। তাই রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে একই নিয়ম। তাই রাজ্য সরকার কি করেছে? একই নিয়মে রাজ্য সরকারও রাজ্য কেন্দ্র সুরক্ষা পর্ষদ, প্রোটেকশন কনজিউমার প্রোটেকশন কাউন্সিল ফর স্টেট, অর্থাৎ রাজ্য সরকারের কেন্দ্র ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর এখানে বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন। এখানে যিনি দায়িত্ব পালন করবেন অর্থাৎ রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বর্তমান রয়েছেন বিপ্লব মিত্র, তিনি সভাপতিত্ব করবেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন রাজ্যের একাধিক সরকারি এবং বেসরকারি সদস্য, যিনারা ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরে বিশেষ ভূমিকা পালন করবেন। সেন্ট্রালের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে একবার মিটিং আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু রাজ্যের ক্ষেত্রে মিনিমাম 2 বার এর অনুষ্ঠান বা আলোচনা বা ক্রেতাদের সম্পর্কে কিন্তু এখানে করতে হবে, যাতে ক্রেতাদের কোনো রকম ভাবে কোনো অসুবিধা না থাকে। এবং সেই সভার উদ্দেশ্য রাজ্য এবং কেন্দ্রের উভয় কিন্তু ভিন্ন মত থাকতেই পারে, সেটা উভয় কেন্দ্রের একটা নিয়ম, রাজ্যের একটা নিয়ম, অর্থাৎ ক্রেতা সুরক্ষার নিয়মের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা প্রশ্ন চিহ্ন থেকে যাচ্ছে। এবার আমরা আসবো যে ক্রেতা সুরক্ষার জন্য ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে যদি কোনো রকম ভাবে বিরোধ তৈরি হয়, তাহলে সেই বিরোধ নিষ্পত্তি হবে কিভাবে? যে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে গেলে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে কতগুলো কমিশন আমাদের তৈরি করতে হবে এবং যে কমিশন আমাদের এই বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে সেদিকে কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে সেক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে যদি আশ্বাস তৈরি করতে হয়, তাহলে সেখানে কতগুলো পয়েন্ট তৈরি করা হয়েছে। রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জেলার জন্য এক বা একাধিক ক্রেতা বিরোধ নিষ্পত্তি সংস্থা। Please switch off your phone. যার জন্য আমাদের যে ক্রেতা সুরক্ষা সংস্থা গঠনের কথা ব্যবহার করা হচ্ছে, সেখানে বলা হচ্ছে যে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জেলার জন্য এক বা একাধিক ক্রেতা বিরোধ নিষ্পত্তি সংস্থা, অর্থাৎ কনজিউমার ডিসপিউট রেসিডেন্ট ফোরাম অর ডিস্ট্রিক্ট ফোরাম, অর্থাৎ সেখানে গিয়ে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ই গিয়ে আমাদের যে বিরোধ আমরা হয়েছে বা বিরোধ তৈরি হয়েছিল সেই বিরোধ আমরা নিষ্পত্তি করতে পারি। দ্বিতীয় বলা হচ্ছে যে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের জন্য ক্রেতা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন, কনজিউমার রেড্রেসাল কমিশন অর স্টেট কমিশন, অর্থাৎ সেখানে গিয়েও কিন্তু আমরা উভয়ের বিরোধ আমরা নিষ্পত্তি করতে পারি। এবং তৃতীয়ত রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ক্রেতা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন, ন্যাশনাল কনজিউমার ডিসপিউট রেসলিউশন কমিশন এখানে গঠন করা হয়েছে, যাতে উভয় ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে আমরা এই কন্ডিশনে দাঁড়িয়ে আমরা রাজ্য স্তর, কেন্দ্র স্তর, জেলা স্তর প্রত্যেকটি স্তরে গিয়ে কিন্তু আমরা আমাদের এই অভিযোগ, আমাদের অধিকার যাতে আমরা ফিরে পাই, সে কারণেই কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিযানে আমি লাস্টে যে আছে পরিশেষে আমি বলতে চাইছি যে এখানে বলছি যে ভারতের মতো দেশে যেখানে ক্রেতা এবং উপভোক্তা এখন
আমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে নতুনত্ব বা নতুনত্বের একটা কোনো ভাবনা, যার জন্য আমরা অ্যাডভার্টাইজমেন্টকে বিশ্বাস করেই কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট নেওয়ার চেষ্টা করি। তাই ভারতের মতো দেশে এত জনসংখ্যার দেশ, এবং সেখানে বলতেই হবে যে শুধু জনসংখ্যার দেশ নয়, একটা গরিব দেশ, যে দেশের মধ্যে মূল উৎস হচ্ছে যে কৃষি প্রধান দেশ, কৃষিজীবীর উপর নির্ভর করে আমাদেরকে বাঁচতে হয়। আর আমাদের জীবন চলছে এইভাবে যে আমরা সবসময় বিশ্বাস করি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। আর সে কারণেই বলছি যে আমাদের দেশে এই নাগরিকদের প্রত্যেককেই বলছি যে আমাদের এই ক্রেতা সুরক্ষা আইনকে বিশ্বাস ভরসা যাই করি না কেন, আমাদের প্রত্যেকেই মাথা রাখতে হবে যে সঠিক মূল্য দিয়ে, সঠিক মান দিয়ে, যাতে যোগ্য সম্পন্ন আমরা সেই প্রোডাক্ট বলি বা দ্রব্য বলি বা পরিষেবা বলি, যেন ঠিকঠাক পাই, সেটাই হচ্ছে কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অপিনিয়ন। কারণ আজকে দিনে দাঁড়িয়ে যে বিশ্বায়নের যুগে যে ক্রেতা সুরক্ষা আইনকে আমরা যে ওয়াকিবহাল করার চেষ্টা করছি, কাকে কে ওয়াকিবহাল হবে? ওয়াকিবহাল হতে গেলে আমাদের প্রত্যেকটা নাগরিককে ওয়াকিবহাল হতে হবে, যাতে এখানে ক্রেতা সুরক্ষা আইনে আমাদের যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই এই করে মোটামুটি আমার যে টপিকস কনজিউমার প্রোটেকশন রাইটস, যাকে ক্রেতা সুরক্ষা অধিকার, আমি যে টপিকটা দেখেছিলাম, এখানেই আমি আমার আলোচনা সমাপ্তি করছি। Thank you so much for your nice presentation. We discussed about the rights available to a consumer. He who goes to a shop, purchases something, is a consumer, and he has got the right. One right, that is the security, nirabhata. The second one is the most important is redressal. If he is a complaint, how can it be redressed? So what he is saying in the end, that people are not sensitized, people don't know, people are not aware, and advertisements are coming, and we are swayed away by the advertisements. So now, here's a nice presentation. Do you have any question? Yes. কনজিউমার প্রোটেকশন রাইটস, যে প্রোটেকশন রাইটস তৎকালীন তখনকার সম্মানীয় মন্ত্রী जब उस टाइम में जो मिनिस्टर थे, कौन सा मिनिस्टर थे? रामविलास पासवान सर। रामविलास पासवान सर उसने एक सिस्टम लेके आए थे, उसने बोल रहे थे जो आज जो सिस्टम चल रही है इंडिया में, आप मिनिस्टर होने के नाते हमको कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसका मेन मेंशन क्या था? इसने बार-बार सोच लिए थे जो इस तरीके से कंज्यूमर को हम लोग प्रोटेक्शन कैसे देंगे। इस प्रोटेक्शन में हम सबको सोचना पड़ेंगे जो वर्ल्ड में जो भी हो सकती है, वर्ल्ड का इसमें हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है इंडिया में पहले ही बोल दिया है जो इंडिया में इतना पॉपुलेशन होने के नाते भी हम सबको इस तरीके से जीना पड़ती है। एक पोर कंट्री है, इस पोर कंट्री चलती है, एडवर्टाइजमेंट में पहले बोला था। और इसमें जो रामविलास पासवान सर इसमें दिखाने की कोशिश कर रहे थे जो ह्यूमन प्रोटेक्शन राइट्स इसमें अंदर आ सकती है। और उसमें बोल रहे थे जो कंज्यूमर जालियाती मत मतलब क्या है, जो उस तरीके किसी को ठगा के मतलब इस तरीके से हो सकती है, जो किसी को अलग तरीके से सोच समझ के। और ये भी बोल रहे थे जो इस तरीके से कोई आइन नहीं हो सकती है जिसमें कोई भी पब्लिक कोई भी कंडीशन में इस तरह के जो प्रोडक्शन देते हैं और प्रोडक्शन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती है, सबको लॉ के अंदर रहना पड़ेंगे। ये लॉ कौन सा होती है? उसने बोल रहे थे ई प्लेटफॉर्म लेके आना होगा। ई प्लेटफॉर्म कैसा है, उसमें क्या काम है, ई प्लेटफॉर्म क्या काम करती है, इसमें बोल रहे थे। ई प्लेटफॉर्म हम सबके लिए इतना इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी सामान मार्केट में आते हैं तो मार्केट आने में क्या होती है, हम सब क्या करती है, सामान आते हैं और बेच भी देते हैं। लेकिन उसमें क्या चाहिए? इसमें पहले चाहिए उसका गारंटी और वारंटी। वो गारंटी और वारंटी हम लोग देख लेते हैं और सब कुछ भी हम लोग को अच्छे भी लगती है। तो लेकिन इसमें जो पासवान सर में जो बोल रहे थे और बोलने के लिए का बार-बार कोशिश भी कर रहे थे, इसमें इंपॉर्टेंट इसमें बोल रहे थे जो भी सामान मार्केट में आती है उसका एक इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट मार्क होना चाहिए। इसमें क्या होती है, ये मार्क आज हम सबके पास एक लॉ के अंदर से राइट्स हुआ है और इस तरीके से लॉ आज हम सब फॉलो भी करती है। और इसमें क्या बोल रहे थे कि 2019 में इसमें बोल रहे थे कोई भी कंज्यूमर कोई भी कंडीशन में
फंस जाती है, कोई भी कंडीशन में उसमें अच्छा सामान नहीं मिलती है, तो उसमें 48 ईयर्स मतलब 48 आवर्स के अंदर उसने कंप्लेन कर सकती है। इस कंप्लेन में क्या हो सकती है, ये 48 ईयर्स में कंप्लेन 48 आवर्स में कंप्लेन कर सकती है और उसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट को करना ही चाहिए। किस लिए? इसमें गवर्नमेंट ने बोल दिए थे, इसके रूल्स होता है, कोई भी कंज्यूमर इस तरीके से प्रोटेक्शन में फंस गया है और उसका अच्छा सामान नहीं मिला है, तो उसके हम लोग सोचेंगे 5 लाख के अंदर कोई भी केस होगा, इसमें कंज्यूमर को हम लोग फ्री में प्रोटेक्शन देंगे। ये रामदास पासवान सर का एक कॉन्सेप्ट था और उसमें बोल रहे थे जब प्रोटेक्शन देने के लिए कंज्यूमर को कोई भी रुपया खर्च नहीं करना चाहिए और टोटली तुम सबको बिल मिल जाएगा ऑनलाइन में। तो इस तरीके से रामदास पासवान सर इसके कॉन्सेप्ट दिए थे। ठीक है, थैंक यू। You see how he explained प्रोटेक्शन देंगे। तो रामदास पासवान सर का एक कॉन्सेप्ट था और उसमें could have the answer. Now the turn is for Rasmita Sahu. Her paper is on very interesting topic, inclusive education in India and national or new education policy 2020. This new education policy is coming and she is going to present her paper on inclusive education. You can also use this mic, you can stand there. Okay. Our ability to provide high quality educational opportunity to them will
PWD Person with Disabilities Act. This act replaced in 2016, which is called RPWD, Right of Person with Disabilities Act. This act defines inclusive education as a system of education wherein students with and without disabilities learn together, and the system of teaching and learning is sustainable, adapted to meet the learning needs of different types of students with disabilities. So conclude within 1 minute. This education includes gender identities, female, transgender, for example, then social and cultural identities SCs, STs, OBCs and minorities, geographical identities, for example, villages, small towns. Then, what is the needs? Needs of inclusive education. To achieve true meaning of inclusive education, we need to include special children with normal children and give appropriate environment in which all children can reach their potential. Then, the challenges inquired in inclusive education, for example, reduce work pressure on teachers, help students prepare basics before attending the new session in the class, provide focus practices, tests, revisions, retests, and topic learning in the class. Then, what is the way forward of inclusive education? The new education policy 2020 aims to facilitate an inclusive, participatory, and holistic approach, which takes into consideration field experiences, empirical research, stakeholders, feedback, as well as lessons learned from the best practices. And the new education policy 2020 represents aspirations to become a knowledge powerhouse of the world, including the best of the global educational experiments. The global educational development agenda reflected in goals for sustainable development goals for of the 2030 agenda for. Then sustainable development adopted by India in 2015 seeks to ensure inclusive and equality education and promote lifelong learning opportunities for all by 2030. The education policy is a step in the right direction given it is implemented throughout the long period it started. I will conclude my paper. Thank you. It's a nice presentation, and actually what we understand that all these students who are studying here, there are many students who cannot also study. There are many slow learners, there are many transgenders, there are many students who are coming from villages, from ethnic groups, so, and also there are many disabled students, like for example a blind, like for example who cannot walk, who cannot, they have many such disabilities, but they have to study. How can they study? So this new education policy is trying to include or provide them education. So that's why our paper has highlighted the necessity of education to all, because it's a right. If you follow Article 21A, it's a free and compulsory education is there, but there are students, there are children who are not getting these rights. So in order to make it inclusive, it needs to be addressed. Those people need to be brought to the mainstream education so that everybody can get education. Now the floor is open for questions. Anybody can ask a question? Any question? Okay, you please ask. Simon. So many conferences related to sustainable development was it. So many discussion maybe pointed out. But I think actually development, sustainable development, each development would be sustained in future. So many conferences related to sustainable
just Yes. The inaugural session and first session started. The teacher comes from IIT. Sir said, "Is sustainable development is our mindset." Not now I am speaking sustainable development, natural development, and for our future. So there are many students or persons or youths are very lazy to now present them. For example, we organized a meeting and students not listening. So sustainable development in every sphere, environment, like our society, educational institutions, and all these institutions. We have changed. Suppose we were not change our mindset, we cannot sustainable development in future. But we change our mindset, then our future will be good. So let us have a clap, because it is answered properly that it depends on the mindset of the people. As he said, that he had a pertinent question, that how can it be sustainable? If we are lazy, if we are not responding, we are not following, we are not obeying, how can it be sustainable? So if the walls are clean, because we are not destroying it, we are not building it. Yes, that depends on ourselves. Thank you so much. So the next presenter is Chinmoy Rao. Her paper is on consumer protection. Good afternoon to all. Esteemed Professor Anil Kumar Mahapatra sir, respected faculty members, and all audience. Today I am going to present my topic, which is consumer protection as a human right, its concept and practice in India. These are the outlines of this topic. That is introduction, then defining a consumer, rights of the consumer protection file, consumer rights as a human right, consumer protection act in India, challenges, and lastly way forward. Please move to the next slide. This is the introduction slide. You can see there the consumer protection norms in India is as old as trade and commerce. For example, we can take Kautilya Arthashastra. Before there's a time, there is also some consumer protection laws in Kautilya Arthashastra according to him. With the advent of 20th century, due to rapid growth of industrialization, there appeared a fraud with the consumer goods and services in Indian market, which basically changed the relationship between the buyer and the seller. We have gone past the phase of common law doctrine of captain and clerk, which means let the buyer be the one. But today the time has changed. Now the seller is
Consumer Protection Act 1986, introduced in Lok Sabha in December 1986. This act provides for establishment of precarious consumer redressal machinery at the national, state and district level. It applies to all goods and services and covers all sectors, whether private, public or any corporate. In India, the Consumer Protection Authority were established after 3 tiers. District Consumer Protection Council, State Consumer Protection Council, Central Consumer Protection Council. Then Consumer Protection Bill 2011. This report was presented in Lok Sabha on 19 December 2012. Main objective of the proposed bill are widening the scope and amplifying the provision of the act, facilitating quicker disposal of the complaints or disputes. Consumer Protection Bill 2019. It was introduced in Lok Sabha by Minister of Consumer Affairs, Food and Distribution, Ramvilas Paswan on July 2019. This was replaced 3 decades of old Protection Act 1986. There are some key provisions on Consumer Protection Act 2019. These are strict penalties for misleading advertisements, guidelines for e-commerce, central authority setup. These are some consumer rights acts and laws which are given to consumers in India. Then let's move to the challenges of consumer rights, which are discussed. Faulty and unsafe products, default replacement, repair, damage after normal use, poor quality and incomplete work, service delivery related issues, overcharging, advertisement, underweight. These are some challenges that are facing by the consumers who are buying something from sellers. Lastly, I want to discuss about the way forward. Consumer awareness. Consumers should be made aware of their rights and responsibilities, and government should conduct regular awareness campaigns to educate them. Without education, consumer rights cannot be implemented. Product quality standards should be maintained. Redressal mechanism. The government should establish effective and alternative redressal mechanism to resolve consumer complaints quickly, effectively and efficiently. I conclude myself. Thank you all for listening. It's a nice presentation. I think what Swapon Kamila has presented, now the paper is really complete. You know, what he left, she fulfilled. So the definition, she gave a comprehensive definition, and she has rightly pointed out what is who is a consumer, who is purchasing goods, also services. So that is also one important thing she added. And the other thing that that question comes to my mind, the government should take care of the quality of goods. Because the consumer, as a consumer, we don't know what the medicine they are selling. So that should be strictly followed. Otherwise, the consumers will, definitely they will be deceived, they will be cheated by the market, by the people who are selling. So, government has a role to play also here. If there is any question for clarification, you can put. Is there any question? Okay, there is no question, all are clarified. Thank you. Nice presentation. So now we are having online presentations because the 4 presenters were here offline and this rest 7 to present online. But you have something to say? You will continue the online session. So how can I? 2 minutes, sir. Okay. We will arrange a meeting. So Tuhin Kumar Das will be the presenter. Tuhin Kumar Das.
I am reading out the names. Tuhin Kumar Das, then Manos Raut, then Sapan Taman, Pooja Sarkar, Ramesh Chandra Mondal, Preeti Sharma, Debolina Chatterjee. They all are waiting. So they all are waiting. What I came to know, that all are eager to present their papers. We are also eager to listen to you. Though we cannot see your face, but we can know your knowledge, what you are going to say. So now I invite Tuhin Kumar Das. Okay. His paper is on United Nations action in the protection of human rights. That means how United Nations is playing a role in protecting human rights. Because already I have told you in my paper presentation that when we talk about human rights, United Nations comes to picture. Because before human rights, before UN, nobody talked about human rights. So human rights and UN are inalienable, inseparable. So he will be presenting his paper on UN action in the protection of human rights. Madam, you can also manage, you can also leave because you have to. Yeah, just start. I'm starting and you will manage it. So the students are really, I don't know whether due to the fear of the teacher or due to their interest they are waiting. I think they are waiting for their own interest. Sir, who will pay next? Tuhin Kumar Das. Am I audible, sir? Yes, yes. Hello? Yes, you are audible. Hello? Yes, yes, sir. So your paper is on UN action in the protection of human rights. My paper is wrongly written. Yeah. You please. Yeah, my paper is. Within 5 minutes. My paper is the United Nations actions in the protection of human rights, a critical study. Yes, yes. Am I audible, sir? Yes, you are audible. Myself, Tuhin Kumar Das, Assistant Professor of Jogomaya Devi College, Department of Political Science. My paper actually divided in 4 parts. The first, the objective of the paper, which is the success and failure and challenges of human rights. That's called UN human rights. This is my objectives. The first one, I'm divided in my paper is 5 parts. The first one is the charter gives a brief outline of the reference points of human rights and other bodies of human rights in UN bodies. The second, the OECHR role of human rights, and third, the some success of UN role in the protection of human rights, and the next, the problem, issues, areas of human rights, and finally, some suggestions of human rights, UN role of protection of human rights. You all know the human rights is the burning issue in present days. But it is true that after the Second World War, the issue is raised in international outcome, international importance in this issue. UN is basically the first organization, was probably the first organization, international organization, to address the issue of human rights, and it has remained a central concern of the institution since founding. Founding means 1945, since 1945. We are all know on December 10, 1948, the General Assembly adopted the UN human rights. I'm not discuss what is the meaning of human rights and others. I'm here reference the preamble of United Nations Declaration of Human Rights is clearly stated that the recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family in the foundation of freedom, justice, and peace in the world. This is the beginning point of UN Declaration of Human Rights.
not only the preamble, the other areas deal of the human rights. Particularly, you are all know. I'm not discuss in details. Article 1, Article 2, 3 to 21. The some civil and political rights. 22 to 27, economic, social and cultural rights, etc. This is a brief outline of charter-based human rights. Now I'm going to the second part, basically the OHCHR, the Office of the High Commissioner of Human Rights in Geneva, the head office of Geneva, which role, and basically the two General Assembly and Economic and Social Council also important role played in human rights. The basic objectives of OHCHR, the protection of human rights for all people, to help empower people to realize their rights. This is the brief outline of OHCHR. Now, we are all know the first generation rights, second generation, and now the third generation. There is the green rights or some sustainable rights. Now, I'm not details of first, second, and third generation rights. Third generation is just new rights of human rights. Now I'm going to the another part. There are a lot of success in human rights. It's all details in ONCHR website. I'm not going to here. My highlighted point is that this time is very brief, which is what is the problem area of human rights. Here, my first introduction is that the human rights. It is true. The UN is the first. Before I have discussed the point highlighted. The UN is the first international organization who directly emphasized on the human rights. But it is very important to note that the SC means the Security Council. We all know the United Nations, the chief organ of UN, which is the SC means Security Council. Security Council not directly related to human rights, but human rights activity. They are basically some activities on human rights is various issues. Sometimes basically the SC is the falling outside of the scope of human rights issue. But Security Council sometimes there are a lot of initiatives. It is true, but all are not directly to the human rights issue in concern. But we are all know the prime concern of SC, which is international peace and security. In the broad, it is true, the broad area of international peace and security also is related to human rights, but SC not directly intervenes on these rights, which is totally depends on General Assembly and ECSC and other subsidiary bodies. I'm not going to details here. This is the one of the basic problems. SC not directly related to human rights, in my proposition. It is true, some initiative SC related, some country visit, some human rights operation activities, mediation, etc. SC role in a very important role played indirectly of human rights, but not directly intervenes in human rights. There are new concepts which is emerging 2005, which is basically R2P, the responsibility to protect, which is emerged in UN area and World Conference of Human Rights. This is also some area which is the genocide, war, crimes against humanity. There's a lot of area included and highly focused and organized this area R2P. There is 4 key concerns of R2P, which is genocide, war crime, ethnic cleansing, crime against humanity, etc., etc. There is 4 basic pillars. But it is true that R2P is not successful together. Some Indian scholar, Ramesh Thakur, is one of the notable scholar. He worked in this area, R2P. This is a burning issue, and it is more politicized issue. The lots of funding problem, and the leadership problem, because the SC not directly to the R2P issue. All our duties and responsibilities goes to directly from ECSC or GA. GA means General Assembly. In this context, there are a lot of challenges in human rights protection. The first one, the leadership challenge. So what is the leadership? We all know that directly out of 5 mean nuclear 5 or P5 or permanent 5, they are outside of direct role of human rights.
in this context, the SC role, SC means security, sorry, SG role, Secretary General role is very important in this time. His dynamic leadership, his activity, his monitoring, with good office or good coordination is very important very important in the protection of human rights. Second, the NGO is more and more involved in this issue, and global civil society concern is very important in the issue of human rights. We are all know in 2030 is the sustainable goals of sustainable goals of setting by UN, which is not possible to human rights. We all know 2030 is 17 issues which is UN focuses or highlighted in sustainability goals. But suddenly, unfortunately, not directly missing this link, the issue of human rights. They also include lots of issues: education issue, climate issue, broadly sense of broad issue of human rights, but not directly highlighted this point in sustainable goals. It is true that human rights is more important and bargaining issue, which is lot of emphasis and a lot of focus on UN role. It is not possible any type of sustainable goals or any type of development in the world. Thank you. Thank you. Yes, sir. Hello. Hello. Am I audible? Yes, sir. Am I audible? Okay, sir. Okay, sir. Let me. Okay, let me share the screen first. Yeah, is it visible? Hello. Yeah, is it visible? Yeah. Hello. My name is Sapantama. Hello. Is it visible, sir? Yeah, okay. Okay, my name is Sapantama, and I am from Dinata College, Kujbihar. Yeah, respected chairperson, dear fellow paper presenters, organizers of this wonderful seminar, scholars and students. First of all, I am extremely delighted to extend my heartfelt gratitude to the organizing team for this opportunity. Okay. And,
The topic of my presentation is globalization, capitalist development, and social exclusion, an outlook in the tea gardens of Darjeeling Hills. Okay, when we say globalization, okay, the globalization is actually is the economic and social between countries through a state of constituting because of that leads the theme of the world in economic terms. I have analyzed in globalization, economic and social and cultural. Well, globalization involves all these things. Next, when the integration economics in the globalized world, there is an increasing reliance of economy on other opportunities. I tell any country in the world where capital to locate both of global Shapun Tama, am I audible to you? अच्छा, due to some unavoidable situation, Professor Anil Kumar Mohapatra had leave the chair, and I request Dr. Rasmita Satapathy to take the chair and the presentations to continue. Dr. Rasmita Satapathy, please carry on. Next presentation. No. Shapun Tamang, are you here? Shapun Tamang. Hello. Yes. Yes. Are you here? Yes, I'm hearing, ma'am. Please carry on your presentation. Please continue. Okay, ma'am. So people are the production, value addition, market of tea.
It is also a major contributor to the country's foreign exchange. Well, about Darjeeling tea, Darjeeling Hills is famous for three teas. Actually, Darjeeling, as well, is famous for three teas. That is tourism, tea tourism, and paper. More than 70% of the population resides in tea garden areas. Darjeeling tea is famous worldwide flavor. Well, in a global competition, India. Hello, hello, am I audible? Hello. Yes, you are audible. Hello. Okay, India has been going through a major crisis as it is facing a competition in the world tea market. In India, it's Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, am I audible, ma'am? Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am, am I audible? Yes, yes, ma'am. Okay. So my name is Pooja Sarkar. I'm a student of Kazi Nazrul Islam B.Ed College. Today I am going to present a topic on socio-economic differences between rural and urban areas and approach towards inclusivity. So this is the introduction part. Generally, rural area is an area where most of the people work in agricultural sector, and in urban area, most of the people work in industrial and service sector. So this is the basic difference between a rural and a urban area. But most of the people think that these two are very much different from each other, but in reality, they are mutually interconnected upon each other. So, by the help of this study, we will find out what are the main differences between rural and urban areas and how can we reduce this kind of gap. So, for my study, I select three objectives. First one is to highlight the indicators that help to measure the degree of segregation. The second one is to analyze the outcome of such gap and segregation. And the last one is to suggest some effective measure to bridge this gap. And the whole study is based on the secondary data.
So here we will discuss about the indicator of rural and urban disparity. So the first indicator is sex ratio. According to the census of India 2011, the sex ratio in rural areas is 947 female per thousand male, whereas in urban area the value is 926 female per thousand male. So it is visible that the level of urbanization does not affect the condition and the status of women that much. And the second indicator is literacy. As we all know that literacy plays an important role in shaping the development process of any region. And in India, the literacy rate for rural is 67.77%, whereas for urban, the value is 84.11%. So here, the urban area dominates over the rural area. And the third point is health facility. As we often see that a lot number of people who lived in rural area does not have the access of medical facility and health facility. In that region, child mortality rate, infant mortality rate, and maternal mortality rate are quite higher than the urban area. And the fourth and the most important point is employment opportunities. Urban area provide a lot of employment opportunities to their inhabitants, but in rural area, the availability of job is quite low. That's why people want to move from rural to urban area. And the last point is better standard of life. As we all know that urban area provides better standard of life than the rural area. So this is the effect of rural and urban segregation, and due to such gap that we observe in the second slide, a lot of people move from rural area to urban area, and this is called rural to urban migration. Garg and Agarwal in 2021 have mentioned that in 2001 the number of migrated people from rural to urban was 20.5 million, whereas in 2011 it increased and it became 32.15 million. So the trend of rural-urban migration is continuously being increased. And this type of migration affects both the rural and the urban area. In the rural area, there is a lack of human resources, and that is why the agricultural productivity become hampered in that region. And similarly, due to this migration, urban area also get affected. In urban area, we can see the unbalanced urbanization. And when the skilled people from rural to urban area, they migrated, they got a good job with pretty good salary. But when unskilled people migrate from rural to urban area, they can't find a good job with a decent wage. That is why they have to incorporate themselves in the informal sector of economy, which further help in the formation of urban slums and increase in the number of footpath dwelling people. And the people who didn't find any job, they have to face the problem and the challenges of unemployment. So these are the some different schemes to bridge the rural-urban gap. Government of India has take a good approach to bridge this rural-urban gap, and the most important scheme is Swarna Jayanti Gram Swarojgar Yojana, which was launched in 1st April 1999. And the main aim of this program is to help the poor rural inhabitants by giving them some income-generating assets. Second one is Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, and it was a scheme which helped to provide road connectivity in rural areas of India, and it was launched in 25th December 2000 by the leadership of the then Prime Minister Sri Atal Bihari Vajpayee. The third important scheme is MG Narega or Mahatma Gandhi National Rural Guarantee Act. Kumar and Kumar have mentioned that this act was enacted in 2005, and after that it was launched in 2006. The main focus of this scheme was to
give 100 days guaranteed unskilled work for every rural household in a year. Then come Pura scheme, and then come Shama Prasad Mukherjee Urban Mission. These two are basically a pilot program which our government of India has launched in some parts of India. And Pura was a concept of Dr. APJ Abdul Kalam, and Shama Prasad Mukherjee Urban Mission was launched in 21st February in 2016. So these are some suggestive measures. We see that though our government of India have tried to bridge this gap, and they have formulated a lot of schemes and programs, but still there are some differences between rural and urban area which help or which actually facilitated the migration of people from rural to urban area. So these are some suggestive measures. So we should not apply the top to bottom approach. Rather, we should apply bottom to top approach at the implementation of any developmental planning. And we should give more emphasis on the ward committee or in the panchayat committee. Then our government, both the central and the state government and the policy planner, should invest in the rural economy in many ways. Then participation of local people and local authority is very important. Then the employment opportunities in rural area should be increased if we give our rural people more job and more job opportunity. And the most important thing is we have to give infrastructural facility to the rural area, which will help to enhance the area. And after the implementation of plan, proper monitoring should be done to get a fruitful result. And last but not the least, awareness should be spread in such a way as if people give more importance to the inclusive development of a whole region. This is the conclusion part. So we see that after the discussion, it is clear that Government of India and policymakers have made a large number of policy and scheme, but lack of proper management and monitoring this scheme become unable to fulfill the demand of the rural people. So in this regard, I just want to say that if policymaker give more emphasis on its management and monitoring, then it become helpful to cause the inclusive development of the whole region. So this is the reference part of my study. And lastly, thank you. Thank you, ma'am. Hello. Hello, mine is over, ma'am. Hello. Oh, okay, thank you, ma'am. Actually, it was due to poor network connection. I couldn't complete my presentation. Anyways, okay, thank you, ma'am. Thank you. Hello. No, I'm leaving, ma'am. Actually, my network connection is very poor, so I'm leaving, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Thank you.
Yes, I'm here, ma'am. Thank you so much. Yes, correct, ma'am. So, I seek your permission to share my PPT. Okay, thank you so much. Is the screen visible? Is it visible now? Is it visible now? Okay, okay. So the topic is the ambit of human rights appertaining to migrants. I'm Dr. Preeti Sharma, Assistant Professor at Asian Law College, Noida. So my entire presentation will revolve around a very important concept and notion that is about migrants and how human rights is linked to migrants. Is there any relevance? Is there any connection? So that is the entire topic about which my entire research paper will revolve around. So the introduction part of the topic is about what is human rights, and most of the very decent scholars over here, they have already explained. So I'll just in very brief move ahead that when I say human rights, it is the right that is connected with us being human beings. So those who are into this category of humans and the rights that are enjoyed by these particular criteria of individuals, so that we call as human rights. Now, when I say human rights, so the basic condition that is there with regard to is that it is by being birth, right? So being birth, we got birth into this particular species of humans. So we have these human rights being enjoyed by us. Second is that there is no discrimination on the basis of caste, creed, religion, sex, or nationality. So it is being enjoyed, the human rights that is being enjoyed by all individuals who are into the race of humans. And third criteria is that it is inherent in all humans. So again, no discrimination can be made on this basis. That is why when we say human rights, so the synonyms that is used for human rights is like fundamental rights, basic rights, inherent rights, natural rights because it is by birth, and of course, birth rights. Moving forward, why is it so important that we are talking about it? Right? Why is it that this particular seminar is organized on this very important topic, human rights? So what is the importance? Importance is that it is something that is linked with individual who is linked with group, family, nation, society, and the entire human race. So it is something that is very, very important to be discussed upon. It is something that provides us freedom to the individuals and provide us dignity, with which further the individual is able to develop himself or herself. So it is very important for the material and upliftment of the individual. Now, how we are going to relate it with the second part of my topic, that is about migrants. So when I say migrants, it comes under the vulnerable group of, when I say women, children, transgender, old aged, and migrants. So these are the people or the groups whom we include into the vulnerable group. So here the topic is how to relate human rights with migrants. Now, very important question that arises over here is that who actually are these migrants, right? So, and what is the real condition of the migrants, that we have to discuss human rights in context to migrants. Now, data shows that 60.3 million people worldwide, they are forcibly displaced. Now, there are certain factors that leads to migration. We distinguish it as the push and pull factor. So I have not gone into that much of detail into the presentation. So I've just briefly discussed few pointers, that is for better environment, living standards, for education, or for marriage purpose, people do migrate. Other regions, the very common reason is for job opportunities, better job opportunities. Another reason is non-acceptability in a particular society. That can be because of any reason, maybe caste system, religion, it can be because of regionalism or any reason like that. To escape discrimination, again, the ever mentioned points, in order to escape from this, people do opt for migration, right?
Now, here I would like to link human rights with migration. Now, this is something like a tangled web of thread or wool, right? Now, if we open or if we try to pull any one thread, it will have a great impact on the entire thing. Here, I would like to just cite one example. If I talk about unemployment, right? So it affects our right to livelihood. It affects the basic necessities, that is food, clothes, shelter, home, education, medicine, everything. So it is like a web. So if I am not employed, it is going to impact the rest of the things. So this is how human rights is related with migration, right? So this is just a pictorial depiction of migration. Now, what I was saying is that when I talk about migrants, so do they have certain rights? That is a very important question, because we say that yes, every human being has certain rights, that is called human rights, and migrants do come under this category of humans. So that means they do have right. But the question is, and we do have experience, we have seen examples where the migrants are deprived of these rights, right? Now, reference is there given that we do take certain steps in order, or we have certain provisions in the constitution that says that there can't be a distinguished behavior with the migrants because they enjoy human rights. Reference is given to Article 13, paragraph 1, that says that there is a right to movement and residence within the borders of a state. So why is there this discrimination in behavior with the migrants? Second example is reference to Article 13, paragraph 2, that says that there is a right to leave any country and then come back to the country. But still, we do find that there are examples of distinguished behavior with the migrants. Then I'll talk about certain measures that have already been taken. And we all know about the Universal Declaration of Human Rights. In short, we call it the UDHR. That was adopted on 10th of December 1948. After that, we have this very important step that has been taken, and we call it the International Bill of Human Rights. That is a culmination of 6 individual rights, that is UDHR, International Covenant on Civil Political Rights, plus its 2 further protocols. We all are aware about it. And the second one, that is International Covenant on Economic and Social Cultural Rights, with its further 1 protocol. So entire 6 together forms the International Bill of Human Rights. So it is not so that no steps has been taken. Steps have been taken, and this is a very important step that has been taken in order to take a good step towards improving the situation of migrants and the other vulnerable group as well. Still, apart from that, other measures have also been taken. For example, the 18 December 1990 Convention that was adopted by the General Assembly, that is particularly for the protection of the rights of all migrant workers and members of their families as well. That was impacted on 2003. Certain examples I've cited over here, like forbidding slavery, protection from arbitrary arrest or detention. So all these rights come under this particular convention. So the thing is that steps have been taken, but still we do feel and we see in several examples that still migrants have to face that situation, especially if I talk about the COVID period. We all have seen what was the situation of the migrant people, right? So what can be done? For the suggestion is that first and foremost, a similar kind of a treatment needs to be there. Right. So we need to have an equal treatment. There should not be any discrimination in between the migrants and nationals. Second is that our approach, right? I'll not say other people's approach. People includes each one of us. So our approach towards the other people, it needs to be different. It needs to be more rational. Third one is treatment on humanitarian ground. So I've not cited all those legal pointers over here. These are all the things that can be imbibed into the behavior of the individual so that the migrants, they also are able to enjoy their human rights. So with this, I would like to conclude my presentation. Thank you so much for paying attention on my presentation. Thank you.
Thank you so much, ma'am. Thank you. Okay, thank you. Yes, ma'am, I'm here. Yes, ma'am. Can you hear me? Hello? Yeah. All right, thank you, ma'am. So I don't have a PPT. I'll just read out some excerpts from my paper. It is on the health of the prisoners and the health as a fundamental or a human right. So health is a fundamental human right indispensable to the exercise of other human rights. The notion of the highest attainable standard of health takes into account the individual's biological and socio-economic preconditions and the state's available resources. The right to health assumes more significance for prisoners owing to the fact that prisons are non-healthcare spaces characterized by disharmony between the goals of penal and medical agenda. Though the primary goal of the prison is to provide security to society and confine the lawbreakers, imprisonment has to be implemented in a manner that is more restrictive than is necessary. Once the state has deprived a person of liberty, it owes a duty of care to the detained person. Health is one of the basic rights of prisoners, and the state has to ensure that this right is fulfilled. So there have been several international recommendations on the health as a human right for prisoners. For example, the General Assembly of United Nations adopted the Universal Declaration of Human Rights. It stipulates that no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman, or degrading treatment and punishment. The rule applies to prisoners as well. The declaration also says that all persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for their inherent dignity of the human person. These standards were further strengthened by the standard minimum rules for the treatment of prisoners, which was adopted by the United Nations in 1957. So this set of rules provides standard and prohibits discrimination among prisoners, recommends separate facilities, and also includes guaranteeing their health and nutrition, hygiene, and also emphasizes on social relations and aftercare for prisoners after their release. So we all know that women in the prisons constitute a subgroup of the population who are very vulnerable owing to specific gender-specific healthcare needs. And one important development took place in the year 2011 when the UN approved the rules for the treatment of women prisoners, which was called the Bangkok Rules. So this particular set of rules consists of 70 rules which are addressing the health needs of vulnerable women in the prison facilities. So it has provided several detailed medical, screening, health screening, health care for children. I'm not going into the details. And it also provides for gynecological healthcare, counseling, contraception, preconception, prenatal, natal, and postnatal, and several specialized programs for preventive healthcare, including the mental health of women, like suicide and self-harm for female prisoners. So this was something about the world scenario. Coming to India, we see that the Prisons Act, which generally governs the prisons of India, 1894, that does not specify any right for women, but there was this committee in 1897 by Krishna Iyer, which appointed several surveys for looking into the needs of women. And in 2006, also the Supreme Court issued guidelines to ensure a lot of rights for women and ensure like their regular medical examination to monitor their physical growth. And similarly, the Supreme Court recommendation by which was passed in 1989, that is Paramananda Katara versus Union of India, they also said that the state has an obligation to preserve life, whether that person is innocent or that person is criminal liable to punishment under law. So these are some of the recommendations that I have written in my paper. And I would like to conclude by saying that health constitutes a fundamental right, which is integrally linked to the right to life and liberty as enshrined by different articles in our Indian Constitution. Prisoners, including women, are entitled to health care while confined.
And though policies and guidelines have been formulated in this regard, there needs to be strict adherence to them so that basic human rights are not violated. Thank you. Sorry, ma'am, I couldn't hear you. Thank you, ma'am.